So, hallo und herzlich willkommen zu meinem mittlerweile sechsten Sundays at 7. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. So, welcome to my sixth Sundays at 7 Livestream concert. I'm very happy that you're all listening again. Und genau, ich habe heute noch einen interessanten Gast dabei und ich bin sehr gespannt, wie euch gefällt, was ich heute noch zu bieten habe. Ich fange an mit einem ersten Song von mir. So I later have a special guest and I'm looking forward what you think about his music. And I will start with a song of myself, which is called Du. So it means you. And it's a love song, but a sad love song. So it's, genau, mein nächster Song heißt Du und es ist ein Liebeslied, ein bisschen trauriges Liebeslied und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Das ist übrigens auch auf meiner CD Off the Beaten Track mit drauf. So actually it's on my CD Off the Beaten Track. Hallo Jevelin. Hello Jevelin. It's great to see you watching from Durban, South Africa. Thank you. Hallo Heidrun, schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. So I hope you are accustomed on your... Hallo André. Schön, dass ihr alle dabei seid. Also, es geht los mit meinem ersten Song, Du. Der Regen fließt in Tränen über das graue Fensterglas. Wie im Traum folg ich den Wegen, die ich schon so oft befahren hab. Die Rose auf der Parkbank, die holt keiner mehr heut ab. Werd die Hoffnung nicht aufgeben, weil ich nur dieses Leben hab. Kennst mich besser als jeder andere und doch klopft jedes Mal mein Herz. Es sollte sein, doch kann nicht sein und genau das nährt den Schmerz. Du nimmst das Leben bei der Hand, dein ganzer Charme raubt mir den Verstand. Ich möchte so gerne immer bei dir sein, doch wenn ich wein, bin ich allein. Wenn ich wein, bin ich allein. Ziehen uns an wie zwei Magnete, aber stoßen uns auch ab. Die Gefühle immer am Abgrund sind ein einziger Drahtseilakt. Warum hat uns dieses Leben diese Aufgabe gestellt, dass wir lernen loszulassen, was man am liebsten am Herzen hält? Kennst mich besser als jeder andere und doch klopft jedes Mal mein Herz. Es sollte sein, doch kann nicht sein und genau das nährt den Schmerz. Du nimmst das Leben bei der Hand, dein ganzer Charme raubt mir den Verstand. Ich möchte so gerne immer bei dir sein, doch wenn ich wein, bin ich allein. Nein, ich hab nichts verloren, nein, hab ich nicht, bin durch diese Erfahrung erst neu geboren. Erst neu geboren. Ja, das war mein Song Du von meinem Album Off the Beaten Track.
schön, dass die Stefanie und der Christian sind ja auch mit dabei. Herzlich willkommen. So, welcome to everybody who's joining us. Und ich begrüße jetzt meinen ersten Gast. Und zwar ist das Jeremy Harman. So, I invite Jeremy Harman to this stream. Hello, Jeremy. Hello, Jeremy. All right. Hello, everybody. Thank you for joining from Boston. Also Jeremy ist jetzt live geschaltet von Boston. You're also a non-classical cellist. How did you change your career to this path? Good question. Yeah, I don't know if for me if it was ever really a big change. I think I grew up spending a lot of time playing a lot of different styles of music, particularly on guitar. So I played a lot of electric guitar growing up, a lot of rock music and metal and things like this. And yeah, I would just, as a kid growing up, I would take ideas that I would come up with on guitar and maybe try them on cello, see how they worked. And this was something that I was always experimenting with. And as I got older and started working professionally, I found that having a more creative approach to an instrument like cello was really useful because it allowed me to work with a lot of different musicians and a lot of different styles and to communicate with other, musicians that might not be in the classical world and, it just allowed me to do more. So I just kind of continued down that path and still doing it. But you studied classical. But I did, yeah. So I spent 6 years in conservatory or in Musikhochschule, I guess you could say, in Germany. Very, very traditional classical training, which was very important to me, and which is still very important to me. And I still love to play classical music. I love all of the standard cello repertoire and the standard Kammermusik repertoire, and so I love all of that stuff still. I don't like to think of what I do as being like against or classical music because it's not. It just is embracing everything, and trying to mix things together in ways that I find interesting and creatively satisfying. Ja, genau. Also ich habe ihn jetzt gefragt, wie er dazu gekommen ist, weil er auch eben ein nicht-klassischer Cellist ist, sozusagen. Und er meinte, er hat schon als Kind eben auch schon viel mit Rockgitarre gespielt und eben auch moderne Stile gespielt und hat danach eben klassisch natürlich Cello studiert. Es gibt nicht viele andere Möglichkeiten, in Cello zu studieren. Und ist dann aber eben auch wieder auf den Weg gekommen, eben für dieses nicht klassische Cello, aber eben verbindet das eben auch mit Kammermusik und mit anderen klassischen Stücken. Also er sieht das eben als eine Umarmung dieser verschiedenen Genres an. You play also in a string quartet, Jeremy. Is this mainly like classical string quartet? No, actually. I mean, it's, obviously string quartet is a very traditional chamber music ensemble that many of the, sort of the great composers throughout history have written music for. But what we do as a quartet, Sirius Quartet, is we primarily write our own music and compose our own music. And it's a mixture of, again, kind of like my own music, it's a mixture of a lot of different styles. And so each of us, we have our own influences and our own, taste in music. And so the music of each of us that we write for the group is maybe a little bit different, but it's all maybe unified by the idea of incorporating many different stylistic elements and trying to blend them together into something new and something interesting. Mhm. Also Jeremy spielt auch in einem Streichquartett und das ist jetzt nicht wie typisch eben normalerweise für Streichquartett eben typisch nur klassisch ausgerichtet, sondern sie haben sich darauf fokussiert, hauptsächlich eigene Kompositionen zu spielen und jeder der Musiker bringt seine eigenen Stile eben mit in das Quartett rein und eben schreibt eigene Stücke. So is the sheet music also published? So you have published many CDs. Yeah, you also publish. Yeah, we have several CDs that, of course, are available on all of the digital streaming platforms. Like only digital, or do you also sell? We do sell CDs. Yes, we have CDs that we usually sell them at
in our concerts and things like this. Do we send them also worldwide? Yeah, we could do that. Yeah. I haven't done any of that in a while, but absolutely, yeah. Yeah, that is possible. So if you're interested in music, also wenn ihr daran interessiert seid, es gibt übrigens von dem Sirius Quartett, die haben verschiedene CDs auch rausgebracht. Und wenn ihr daran interessiert seid, Jeremy schickt die auch sehr gerne zu euch nach Hause über die See. Ja, absolut. Ja. Genau. Und so have you published sheet music also? No, actually, that's a really good question. Not yet is the answer. Yes. Genau. And actually, the song that I'm going to play next, I've never even notated it. Okay. It just exists in my mind, I guess. Great. Yeah. Genau. Also das Quartett hat seine Noten noch nicht herausgebracht. Und er hat jetzt aber einen eigenen Song mitgebracht, also ein eigenes Stück mitgebracht quasi. So your next song will be A Day in the Grid. Do you want to tell us a little bit how it's, what you did have in mind, or how you composed it, or? Yeah. So this was a song that I think as you'll hear, it's very heavily influenced by like rock music and funk. I think especially, and yeah, especially if I'm writing music just for solo cello. I tend to write a lot of things using chords and try to make the cello sound like maybe a little bit more than one instrument. So this one's definitely very heavily uses the bow chopping technique. Where we create kind of percussive sounds with the bow to kind of simulate a drum groove. Mm-hmm. And yeah, so the idea was just to try to make it sound like a full band playing. I guess is the idea. So. Genau, also der nächste Song in the Grid, das heißt so auf Deutsch, so quasi im Raster, oder ein Tag im Raster oder ein Tag im Gitter, so als übersetzt. Es inspiriert eben auch so von Rockmusik und von anderen Stilen auch, aber es geht auch um dieses perkussive Element von diesem Chop, den er eben auch mit eingebaut hat und also einer modernen Cellotechnik. Genau, wir sind sehr gespannt. Also, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß. So, Jeremy, have fun playing your first piece. Yeah, thank you, Mara. And I didn't say this. I should have said this from the beginning. But thank you so much for having me, Mara. And your first song was beautiful, and I'm just really grateful to have an opportunity to play for you all wherever you might be listening. So yes, so this is A Day in the Grid, and I hope you enjoy. Thank you. You still hear me okay? Hopefully, everybody? Okay. Here we go. 「
There are many comments also for you. Like it sounds like an intro to a Netflix series. Says Jevelin, and all right, cool. That cello can certainly very versatile and he loves it. Excellent, and thank you. It's Christian says, wow, the sound of the big cities. Cool. Thank you, Christian. Yeah. And there's somebody asking if you have ever had contact to the two cellos. So no, but so there was my one two cello story, which doesn't really even involve them, is that my quartet, we tour and play pretty often in Germany because one of our violinists is German. Gregor Hubner is his name, and he is a professor at the Musikhochschule in München, and so we play fairly regularly there. We were there for a concert a few years ago, and we were at this building called the Gasteig in Munich, which is where the Philharmonic plays, and some of you may be familiar with that. So there's several concert halls in the Gasteig, and so we were playing in this small little black box theater. But that same evening, in the large Philharmonic hall, two cellos was performing, and so I thought, great, okay, so now I can be completely sure that nobody is going to come to this concert since since two cellos is playing next door. So we didn't have a chance to see them, but anyway. Genau, also Helmut hatte gefragt, was seine Geschichte, ob er Kontakt zu den Two-Cellos hatte. Und er hat jetzt die Geschichte erzählt, dass er hat, also dieses Quartett probt auch teilweise in München, also sie haben eben auch eine Zweitbase in Deutschland. Und sie hatten an dem Tag, also hatten einen Auftritt mal am Gasteig und da gibt es verschiedene Konzerträume. Und sie hatten eben in einem kleineren Saal ein Konzert gehabt und währenddessen hatten Two-Cellos in dem großen Saal ein Konzert und da haben sie schon geahnt, ja, okay, zu unserem Konzert wird jetzt wahrscheinlich so viele kommen. But there were some coming to your concert? We had a few, yeah. Okay, great. I think, yeah, I try to channel their energy. So, yeah. Great. Also es sind noch ein paar zu ihrem Konzert gekommen. Jetzt hat Stefanie hat auch gefragt, weil dein Deutsch so gut klingt, über deine Geschichte. Hast du eine deutsche Geschichte? So Jeremy, it's nice to see you, says Stephanie. And your German sounds really natural. What kind of German history do you have? Nee, mein Deutsch ist schlecht, aber ja. Danke. Sounds good. So how many years do you play in this string quartet, or how many years do you have this German history in Munich? Yeah, so I've been coming to Germany for about 11 years. So I first joined the quartet in what would you say, 2010? Yeah. Yeah. Okay. And 12 years now. So yeah, about 12 years. Yeah, 12 Jahre. And just very, very slowly tried to learn little bits, of German. So still, I was talking to Mara about how it's difficult to improve my German sometimes when I'm in Germany because most Germans speak such good English and also may want to practice their English with me. So it's good for me, of course, but it means that I don't learn as quickly. So I really appreciate that compliment. Thank you. I try to, get better slowly, sehr langsam. Great. Genau, also er hat erzählt, dass er in das Quartett 2010 eingestiegen ist, also vor 12 Jahren. Und jetzt habe ich den Rest vergessen. Ja, genau, dass er das Problem ist mit dem Deutschlernen, dass die Deutschen immer so schnell Englisch sprechen und dass er eigentlich gar keine Chance hat, da wirklich Großdeutsch zu lernen, weil die meisten Deutschen wollen das selber ihr Englisch ausüben und er meinte vorhin auch schon, dass er die meisten Chance hat, sein Deutsch zu üben, wenn er in einer Kleinstadt ist, wo nur noch ältere Leute da sind und die kein Englisch können. So the best way to improve your German is going to small cities and by only old people. Stain sagt übrigens auch viele Grüße, ne? Stain says hi. Hey Stain. Greetings and nice to see you here. Sounds great. Thank you, Stain. Super. Wir werden nachher uns noch ein bisschen mit Jeremy unterhalten. Ich werde jetzt noch ein Stück also nicht von mir, aber eine Bearbeitung von mir spielen. So we're going to listen and to talk, have a chat later with Jeremy.
and I will play another arrangement of mine. So see you in a minute, Jeremy. Okay. Bye bye. Und genau, ich muss das Banner hier noch wechseln. Mein nächster Song ist nämlich Toxic von Britney Spears. Und dafür muss ich jetzt mein Cello mal querlegen. Ich werde jetzt auch genau meinen Stachel mal stimmen. Es muss nämlich ein S werden. Also das ist jetzt... I'm going to tune my cello spike, or my end pin, I don't know which word is correct, because it's now on E flat. Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Can you feel me now? With a taste of your lips, I'm on a raid. You're toxic, I'm slipping under. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taken over me, yeah. Too high, can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? Intoxicate me now with your love now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now with your love now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now with your love now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now with your love now. I think I'm ready now. I think I'm ready now.
das war Toxic. Und der Jeremy ist jetzt gleich wieder im Stream. Hello, Jeremy. Hey, what a great cover, Mara. Thank you. Loved it. Yeah, so creative, and so different from the original. I love it. It's just like a totally different. I love how sparse it is. Which, yeah, very cool. Yeah, I liked to try out the percussion style, the percussion elements of the cello, and to write a song only for percussion cello. That's wonderful. Yeah. Genau, also ich habe gerade erklärt, ich habe dieses Arrangement extra geschrieben, um alle möglichen perkussiven Elemente des Cellos herauszuheben, weil ich denke, dieser Song kommt so gut rüber, wenn der so ein bisschen, wie sagt man, leer, nicht, aber ein bisschen wenig einfach drin passiert, aber das eben dafür wichtiger ist. So, Jeremy, you're also the new Director of the New Directions Cello Festival, which is, I don't know, how long does the Cello Festival exist? So the New Directions Cello Festival was started in 1995 by a wonderful cellist named Chris White. And I believe the first festival was in New York City, and so this was, I guess, now 27 years ago, I guess. And I just started last year. I sort of took over as artistic director, so it's still a very new thing. And with the last 2 years, obviously, with the pandemic, it's been very difficult for us to do a lot of things that we would normally do. So the festival itself has not happened in person since 2019. And last year we did the festival and it was all virtual, it was all done online. Mm-hmm. So this year we're hoping to do an in-person festival once again, which we're very excited about. But we also want to keep an online version as well, a remote version, so that would allow people to participate and or listen to the concerts from anywhere, kind of like what we're doing right now. Ja, great. Also genau, Jeremy ist der neue Direktor des New Directions Cello Festivals. Dieses Cello Festival wurde 1995 von Chris White gegründet und eigentlich jeden Tag, also ich glaube das erste fand in New York statt und jedes Jahr gab es eine neue Zusammenstellung dieses Festivals in verschiedenen Städten und einmal war es auch in Köln, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr das war. Genau, da bin ich mit Stan und mit Stefanie, die eben auch schon hier im Stream waren. Die habe ich dort kennengelernt und genau, Jeremy hat dieses Festival jetzt 2019 übernommen und da war natürlich erstmal Pandemie. Letztes Jahr gab es aber eine Online-Version davon, wo ich auch mit dabei sein konnte und die ihr echt super gemacht habt. So it was a great job doing this last year. Thank you. Und der Vorteil war, dass einfach die Leute aus der ganzen Welt teilnehmen konnten und dass man noch nicht mal irgendwie fliegen musste, sondern dass man einfach dabei sein konnte. Und sie versuchen jetzt dieses Jahr eben eine Hybrid-Version zu machen und es findet statt dieses Jahr vom 24. bis 26. Juni in Northampton, Massachusetts. Genau für diejenigen, die dann noch Lust haben, daran teilzunehmen. Es ist, glaube ich, eins der wenigen nicht-klassischen Festivals, wo man eben verschiedene Techniken kennenlernt und wo man viele inspirierende Cellisten einfach trifft, die alle meistens selber komponieren, selber arrangieren und mehr Musik schaffen. So that's always a big festival for creative cellists who write their own music and write different styles and try out many new techniques. Yeah. Yeah. Yeah, exactly. Genau. Wann war das erste Mal, dass du dabei warst? So when was the first time that you have been part of this festival? Well, I'm still very new, actually. So the first time that I went to the New Directions Cello Festival was the last year that it happened in person. It was at the Berklee College of Music in Boston in 2019. It's, if for me, and I think Stan and I talked about this, that it really was a feeling like we had found maybe family members that we hadn't ever met before. Mm-hmm. So we found a very creative community and a very welcoming, open community. And this is something that
I think is a wonderful thing that I very much want to continue, not only the festival itself, but also the spirit of the festival in being inclusive to all genres of music, all different types of cellists and musicians and artists. And so that is the goal and that is the hope. Are there some special guests invited yet? Can you say something about I'm this? I'm going to announce that very soon. I can't confirm anything just yet, but I'm hopeful that in the next 2 weeks, definitely by the end of the month, that we will be able to make those announcements. It's been a challenge for us being able to secure a university where we can do the festival because of COVID, because universities have been waiting to sign a contract or confirm with us for understandable reasons. But so we're getting a little bit of a later start this year than I was hoping, but I think within the next week a lot of things will start being announced and moving ahead, so I'm excited for this. Genau. Also Jeremy hat selbst noch an dem Boston Festival teilgenommen und hat danach eben den künstlerischen Direktor eben übernommen. Und sie sind eben sehr gespannt, weil sie dieses Jahr auch wieder ein spannendes Festival vorbereitet haben mit tollen Cellisten, die er noch nicht sagen kann. Es war jetzt ein bisschen schwierig, wegen Covid natürlich überhaupt Räumlichkeiten zu finden dafür, die das austragen, weil dieses so ein großes Festival erfordert natürlich auch, ist eigentlich natürlich auch nur gut, wenn da viele Teilnehmer sind. Und das war halt mit Covid jetzt ein bisschen schwierig und wir drücken aber ganz doll die Daumen, dass es jetzt dieses Jahr wieder ein tolles Festival wird und ich kann das nur von Herzen empfehlen, weil es eines der tollsten Festivals ist, die ich kenne für Cello. Und so I really I really want to recommend this festival because it's one of the best festivals for cello I've ever seen. Yeah. Und du hast noch, so you have a second piece for us that you want to play. Yes, sure. Do you want to tell us something about? Sure. Shall I attempt my German introduction for this one? Yeah. Barbara said I should try to speak more German, and I probably should. So let's see. So dieses nächste Stück ist eine Komposition von mir. Es ist intitelt Ever Widening Circles und jetzt auf Englisch. Entschuldigung. This song is also, like a lot of my music, very influenced by probably my own guitar playing and things like this. So most of the time I'm playing 2 or more notes at the same time, again, just to create harmonies and create a full sound. And this piece is also very heavily inspired by odd metered rhythmic cycles. So a lot of cycles in 5 and 7, and mixing these things together in ways that are maybe a little bit unpredictable, or that they have maybe a flow, but not a very even flow to them. So that was kind of the inspiration behind this. Genau, also die Inspiration hinter seinem nächsten Stück war eben auch mit, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Odd Meter, also mit 7 und 5er Takten oder Vierteln oder genau Achteln. Also mit der Verschiebung von Geraden, also normalerweise haben wir immer so 8 Achtel und so, und mit der Verschiebung von den Rhythmus zu arbeiten. And is there another meaning behind this ever widening circle? Just I think the idea of you can kind of hear that. I mean, I guess like with a lot of music, there's expansion that kind of happens throughout the song, and then also maybe sometimes contraction. So, the image that I had in my mind was sort of like, the ripples or the circles in water when you drop something in water, and just that outward expansion. You could think of it as maybe personal growth and evolution, or you could think of it, in many different ways maybe. So. Ja, genau. Also er hat als Bild eben quasi so Wassertropfen gehabt, die ins Wasser tropfen und dann eben so immer größer werdende Circle, also Kreise machen. Und das ist eigentlich in vielen Bereichen des Lebens eben Expansion und genau
gibt, was war das Gegenteil von Expansion? Genau, also Verkleinerung halt. Und das ist ja ein schönes Bild ist. Super, also dann Jeremy, we wish you a lot of fun and everybody who's listening as well. So viel Spaß beim Zuhören. Danke.
Esther was also saying that it sometimes sounds, it sounds close to an electric guitar. But maybe that was also a little bit to the mic. But it has a rock style definitely to it. That yeah, definitely. I hope it didn't distort too badly because that was not intentional. But yeah. But thank you. No, thank you, Esther. Yeah. Evelyn asks if you ever use a looper on your cello tracks. Yeah, I do actually. I decided to keep it sort of just simple today, but yeah, I've done a lot of loop-based music, and it's something that I really enjoy working with. Absolutely. Ja, genau. Also Evelyn hat gefragt, ob einen Looper benutzt manchmal, und genau, nutzt ab und zu einen Looper. Und Esther hatte ja gesagt, dass sie klingt fast wie eine E-Gitarre. Und das kann natürlich aber auch ein bisschen durch das Mikro verzerrt sein. Das weiß man immer nicht bei so einer Live-Version. Genau. Dieter says absolutely rock style and cello is awesome. Thank you, says Christian. Genau. Thank you, Dieter and Christian. Ja, hast du noch irgendwas zu deinen Konzerten zu sagen? Kommst du mit deinem Quartett nochmal nach Deutschland? So, do you have anything to announce about your concerts? Are you coming to Germany? I'm coming, yes. Maybe quite a few times this year. I hope, or my thumbs. I will press my thumbs, and hope that this will happen. So I will be in Stuttgart in April. My quartet will be playing with pianist Richie Bayrak, who is a wonderful American jazz pianist that's lived in Germany for many years. He taught for a long time at the Mendelssohn School in Leipzig. Mm-hmm. And we'll be playing at the Theaterhaus Jazz Fest with him in April. And then we have another trip in May to Germany, and it's still sort of developing. I don't know the exact itinerary yet, but I know that we'll be in Munich again. We'll probably be in Stuttgart. I hope that we'll be able to come north as well, but I think I'm still waiting to hear back about this. But I will put all of our concert dates on my own personal website, which is jeremyharman.net, and then also in the description below. Great. Yeah, and then also the quartet's website is SiriusQuartet.com. Mm-hmm. So yeah, I'm very much looking forward to coming back, and looking forward to getting a chance to play again. Genau, also Jeremy hat erzählt, er wird noch Konzerte jetzt eben in Stuttgart und in Leipzig im April und Mai geben mit dem Sirius Quartett. Mit welchem which musician are you in Leipzig? Oh yeah, actually, so Richie Bayrak, he's a pianist, jazz pianist. Mit dem Pianisten Richie Bayrak spielt er in Leipzig, und es gibt dann noch verschiedene andere Konzerte, die noch nicht bestätigt sind. Genau, dafür verweist er einfach auf seine Website, die auch unten auf beide Webseiten, Sirius Quartett und Jeremy Harman, die unten noch verlinkt sind. Magst du noch so ein bisschen über die Covid-Situation und die Konzertsituation erzählen? So, do you want to tell us a little bit about the situation of concerts during COVID, and how was it? How have you felt it in America? Sure. Because you have also felt it a little bit in Germany and a little bit in America. Yeah, I have, and that's a really great question. It's been similar. I think it's been similar in the two countries. In the last, I was telling Mara, I was in Germany most recently in November, and I was in Munich, and then I was also in Lübeck, and this was right as the Omicron variant was starting to spread around, and things in Germany were starting to, the case numbers were going much higher. And then the same thing, of course, happened over here in the US just several weeks later, as has been the case through much of the last 2 years. So in the fall of last year, from let's say August till November, was quite busy for me, and quite a few concerts, and it started to feel kind of normal again, which was a little bit strange for me because I wasn't used to normal, and so that was a little bit of a shock to be playing so much again. But
particularly since probably December, there have been a lot of concerts canceled. And so for me, yeah, a lot of things, particularly January, February, and March, that hopefully will be rescheduled. There's still a lot of concerts that are happening, and so it really depends on the particular venue and the artists. But you also have to do a lot of promotion before each single concert, and you have also to call each venue when you got cancelled, when they want to have another date. So it's a lot of extra work. The rescheduling is a challenge. One of the concerts the quartet was supposed to play was going to be at Weil Recital Hall at Carnegie Hall, which is it's Carnegie Hall's smaller Kammermusiksaal, basically. And this has been now canceled twice. We were supposed to play in 2020, and then we were supposed to play in January of 2022, and now we were maybe playing in September of 2022. Okay. So I'm glad it's being rescheduled, but it's been a little crazy. Genau. Yeah. Also er hat eben über die Situation erzählt. Ich habe ihn gefragt, wie diese ganze Konzertsituation ist, einfach weil er es halt aus zwei Perspektiven mitbekommen hat, der amerikanischen und der deutschen. Und er war nämlich im November letztes Jahr, war er noch eben, als gerade Omikron angefangen hat. Also er hat, glaube ich, bis November relativ viele Konzerte noch, glaube ich, auch nachgeholt noch. Und danach war natürlich auch schon wieder, ja, für uns ist es eigentlich immer noch so eine Art Lockdown, also weil wir eigentlich keine wirklichen Konzerte spielen können, die wirklich irgendwie effektiv sind. Also dafür, dass nur 20% oder wie viel auch überhaupt noch rein dürfen, geht das einfach, also ist es einfach unmöglich, dann rentables Konzert zu spielen. Und genau, er hat eben auch erzählt, dass auch dieser ganze Prozess, also das Booking und so, man bereitet diese ganzen Konzerte vor, hat dann einmal einen Termin da und man muss natürlich wieder anrufen und nochmal alles von vorne organisieren und man bekommt dafür halt kein extra Geld. Also have you ever seen some concerts who paid you for the loss of your concert, or were they only rescheduled? Very good question. Yeah, it's mostly rescheduling. There was a concert that the quartet played early on in the pandemic that we were supposed to play at the Detroit Institute of Arts, which is a really beautiful art museum. And they were very generous in that even though that we couldn't play the concert in person, they did give us our fee, but they also gave us money that we could use to record and hire a team to create a very nice live stream concert that they were able to broadcast. But for the most part, for me personally, it has been just rescheduling and not without compensation, or compensation coming when the concert gets rescheduled. Yeah. I'm very fortunate in that I do a lot of teaching. So I teach cello lessons many days every week to students of all ages, and so I was very lucky that I was able to continue doing this remotely, and that really helped my family and I to get through these last couple of years. So, so it actually become something that I really enjoy, doing online lessons and workshops. So this is going to be something I continue to do moving forward. Ja. Genau, also er hat uns einfach noch erzählt. Ich habe ihn gefragt, ob er auch Entschädigung für Konzerte, die jetzt abgesagt oder verschoben waren, bekommen hat. Das ist nämlich eigentlich in Deutschland fast dieselbe Situation. Es wird ganz viel einfach nur verschoben. Also man bekommt da auch selten einfach mal eine Aufwandsentschädigung oder ein Ersatzhonorar. Dieses Verschieben funktioniert natürlich eigentlich nicht so wirklich, weil wir unsere Mieter auch nicht verschieben können. Ne? Also es ist einfach, das sind Ausfälle, die da stattfinden in der ganzen Musikerebene. Und genau, er hat gemeint, er hat von einem Veranstalter, die haben ihm wirklich eben noch Ersatzhonorar eben überwiesen, womit sie dann auch einen Livestream gemacht haben oder Aufnahmen gemacht haben. Und er ist über die Pandemie halt viel mit Unterrichten gekommen, was bei mir auch so der Fall ist. Also ich habe auch viel unterrichtet. Und genau, es wäre aber eigentlich schön, wenn diese Konzertsituation nicht aussterben würde. Und deswegen hoffe ich einfach auch auf alle, die hier zuschauen, dass ihr versucht, einfach auch vor allen Dingen kleine Musiker, anfangende Musiker, jetzt nicht gerade die
größten, etabliertesten Musiker zu unterstützen, sondern eben auch die Freelancing-Community zu unterstützen, indem ihr wenn jetzt wieder Konzerte im Sommer gibt, dass ihr einfach in so viel wie möglich Konzerte geht und dieses Musikleben weiter erhaltet, weil das einfach wichtig ist für die ganze Gesellschaft. Und ich glaube, das wisst ihr selber, wie viel diese Musik gibt. So it's just for me important to say that maybe if you're watching from anywhere in the world, to just support live music, especially freelancing, not the most famous musician, because they are actually not in need of money, but also the smaller musicians to go to their concerts and to support live streams and every kind of music that they are providing, because it's very important to just keep the live music alive. Yeah. Yeah, I agree 100%. And there are so many wonderful, I don't probably need to be saying this, but there's so many wonderful artists all over the world in every country, every community that are doing really wonderful things that would not only could use the support, but would really appreciate the support, because they spend all of their time and energy creating things in the hopes that it can be a way of connecting with other people. And so, yes, well said, Mara. I agree. Thank you. Christian sagt noch alles Gute für Jeremy und sein Ensemble. Ich werde kommen, wenn ich kann. So Christian says all the best to you and to your ensemble. He will come when he can. Fantastic. Ja, vielen Dank, Christian. Ja. Dankeschön. So thank you so much, Jeremy, for having a short introduction about yourself and your music, and we wish you all the best for your career as a musician, not only as a teacher, but also as a musician. Thank you, Mara. Yeah. And thank you so much for joining this live stream. It was such an honor for me to have you here. Oh, well, my pleasure is mine. Thank you for having me, Mara. It's great that you're doing this. And thank you. It was, really wonderful to be a part of it. And thanks to everybody for listening and for your questions and your comments. This was a really nice way for me to spend, the afternoon, since it's a little earlier here. Thank you. Ja. Genau, also ich habe mich ganz herzlich bei Jeremy bedankt und ich wünsche ihm alles Gute für ihn, für seine musikalische Karriere als Musiker, nicht nur als Lehrer, sondern als Musiker und für sein Ensemble. Und es war für mich eine große Ehre, dass er dabei war, und ich hoffe, wir sehen uns bald. So I hope we see each other live. Yes. In reality. Yes, definitely. Yes. So I wish you all the best. Okay, thank you, Mara. Yes. Bye. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Thank you. Bye bye. Okay, bye. Ja, genau. Und dieser Stream neigt sich jetzt auch schon zum Ende zu. So ein gemeinsames Konzert von euch, Mara und Jeremy, wäre auch toll in Rhein-Main. Ja, das wäre natürlich toll. Genau, man muss es natürlich auch irgendwie finanzieren und organisieren. Genau, das wäre natürlich schon ein Traum. Genau, wir kommen langsam zum Ende und ich möchte einfach nochmal eben auf meinen PayPal-Link hinweisen, wo ihr einfach, wenn euch dieses Konzert zusagt und euch auch einen schönen Abend gebracht hat, dann könnt ihr sehr gerne da noch eine Spende hinterlassen. Das würde mich einfach freuen, weil genau eben im Moment auch keine Konzerte für mich so möglich sind. Ab dem 20. März wird man sehen, was da jetzt möglich ist. So another reminder to, if you enjoy this concert, to just buy your virtual ticket, because also for me it's not possible to really give concert at the moment. We will see after the 20th of March. We have a so-called Freedom Day, and we hope that concerts will be possible with a big audience again. Und ich habe noch einen letzten Titel für euch, der heißt If We Shared. So my next song is If We Shared. It's a new song, also es ist ein neuer Song, den ich jetzt eben auch in der Pandemie geschrieben habe, wo ich einfach gedacht habe, dass gerade diese Pandemie eben auch zeigt, wie groß diese Unterschiede zwischen arm und reich sich jetzt einfach verschieben, dass einfach zum Beispiel die ganzen Freischaffenden einfach so in Hartz IV geschickt werden können, während die anderen Kurzarbeitergeld bekommen. Diese Ungleichheit
ist allein schon in Deutschland zu sehen, die ist natürlich auf der ganzen Welt noch viel, viel größer. Und ja, meine Möglichkeit wäre, wenn wir einfach alles teilen würden, dann müssten keine Menschen mehr im Mittelmeer ertrinken und dann müsste auch keiner mehr Hunger leiden, dann könnten Mädchen in die Schule gehen, überall auf der Welt und dann wäre die Welt eine bessere. Das ist mein Wunsch. Vielleicht erlebe ich es ja nochmal. So, this song is about my wish that this world could be a better world. Because also in the pandemic we have seen that there are many differences in the income and that some freelancers don't get any money while others receive some compensation, and that there's a big difference in this world, and we hope and that I hope that this will change soon, but because if we shared things, there wouldn't be people dying in the Mediterranean Sea or in wars, and there could in every part of the world there could women go to school, children, girls go to school, and this is my wish, and I hope one day it will come true if we shared. There would be enough water, there would be enough food. Everyone had a shelter, no one lived in solitude. For everyone a place called home, neither violence nor war. No one had to live alone, we take everyone on board. If we shared, if we shared, if we shared what we have, well, if we shared, if we shared, if we shared, if we cared. No sunken ships in open seas, no beggars hiding in the streets. Boy, hand in your weapon, please. There's more than you can perceive. No animal to die for meat. A school for children guaranteed. Help for those who ask in need. Give them hope so they can succeed. If we shared, if we shared, if we shared what we have, well, if we shared, if we shared, if we shared, if we cared. We live in an age when no one should die of starvation. We live in an age when no one should die of thirst. So let us protect the children who suffer from violation, and let's care for our sick neighbor first. Let us share, let us share, let us share what we have. Let us share.
let's share so that we unite again. Ja, das war If We Shared. So, this was If We Shared. Jetzt habe ich ganz viele Kommentare. Christian sagt, das wünsche ich mir auch, teilen wäre möglich. Wir könnten es einfach tun. Danke für das Lied und diese Stunde, die du uns geteilt hast. Dankeschön, Christian. So Christian says, if he also wishes that sharing would be possible and we could it easily do. Thank you for the song. Esther sagt, schön, wenn wir es schaffen würden zu teilen, nicht nur materiell. Danke für eure Musik, Mara und Jeremy. So Esther says it would be beautiful if we were able to share not only materially. Thank you for your music, Mara und Jeremy. Ganz vielen Dank, dass ihr alle noch dabei wart, dass ihr diesen wunderschönen Abend mit uns verbracht habt. Es ist jetzt kurz nach 8 bei uns. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Thank you for sharing this evening together with us. And I hope to see you next week. So next week, my special guest is Bison Rouge, Asia Greizig. She's also, ich habe den Hall noch an. Nächste Woche, she's also a singer-songwriter, cellist, originally from Poland, but she lives now in Berlin, and I'm very excited to hear her music. Also nächste Woche könnt ihr euch auf Asia Greizig alias Bison Rouge freuen. Sie ist auch eine Singer-Songwriterin und Cellistin. Und ich finde, sie hat sehr, sehr wundervolle Musik und ich bin sehr gespannt, was sie mit dabei hat. Und ich freue mich dann, euch zum allerletzten Sundays at 7 wieder zu treffen. Also nächste Woche, selber Ort, selbe Zeit. Dann wünsche ich bis dahin euch eine wundervolle Woche. Und dann bis dann. So next week will be the last of my Sundays at 7 concerts. It's the 7th Sundays at 7. And I wish you a wonderful week. And see you again next week, same time, same place. And stay healthy and stay on positive vibes. Bleibt gesund und bleibt guter Laune. Bis dann. Ciao.